이렇게 입고 출근해 보려고 합니다. 제가 남편한테 종종 빌려 입던 회색 던스트 자켓이 마침 딱 제가 찾던 컬러감으로 새로 나온 걸 발견해서 이번에는 미디엄 사이즈로 한번 주문해서 입어봤습니다. 이너로는 아이보리 컬러의 탱크탑 받쳐 입고 비슷한 색감의 가디건을 한번 겹쳐 입어봤어요. 니트 쇼츠는 제가 종종 꺼내 입는 빈티지 제품입니다. 여기에 이 실버 귀걸이 함께 착용해주고 비슷한 느낌의 반지도 함께 코디해봤어요. 가방은 폴렌느의 제품 들고 나가보려고 합니다. 여기에 제가 정말 즐겨 신는 자라의 부츠 함께 신고 출근해보려고 해요. 그럼 전 이렇게 입고 다녀오겠습니다. Make sure I look sexy before you put me on YouTube.
오늘은 이렇게 입고 출근해 보려고 합니다. 아우터는 오랜만에 에코너의 자켓 꺼내 입어봤고요. 이너는 브랜디 멜빌의 글빛 티셔츠 받쳐 입어봤습니다. 여기에 큐빅이 자잘하게 박힌 도넛 귀걸이 착용하고 자라의 생지 데님도 함께 착용해봤어요. 가방은 반로의 숄더백 들고 나가보려고 합니다. 혹시 몰라서 오늘은 볼캡도 한번 챙겨봤어요. 그럼 전 이렇게 입고 다녀오겠습니다.